সবাই মিউটেড থাকবো, আমরা সাইলেন্ট, কিন্তু আমরা কথা বলবো না। অনুরোধ জানাচ্ছি মোস্তফা কামাল মিলন আনমিউট করে আমাদের সঙ্গে শুরু করুন। ধন্যবাদ। শোনা যাচ্ছে? জি, ভেরি ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, তোমায় আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে মরি হায় রে। ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে উমায় অঘ্রাণে তোর ভরা খেতে কি দেখেছি আমি, কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালো। কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো, কি আঁচল বিছাইছ বটের মনে নদীর কূলে কূলে। মাতুর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, মরি হায় হায় রে। মাতুর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, মাতুর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন, ওমায় আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। ধন্যবাদ মোস্তফা কামাল মিলন। মোস্তফা কামাল মিলন বাংলাদেশি টিচার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে এর প্রাক্তন চেয়ার, এবং ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর করে আমাদের ন্যাশনাল অ্যান্থেম পরিবেশন করার জন্য। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ছিলাম 7 বছর, আমার বয়স তখন 7 ছিল, 8 ছিল, একটু মনে আছে এখন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ আমাদের 30 লক্ষ শহীদ মা বোন ভাই যারা প্রাণ দিয়েছেন, আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের আজকের এই প্রোগ্রাম গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশি টিচার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব আবু হোসেনকে তার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার জন্য। জনাব আবু হোসেন। ধন্যবাদ বাসির চৌধুরী। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাংলাদেশ টিচার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর পূর্তির আজকের এই সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমার কলিগস, মেহমান যারা আছেন, গেস্ট যারা আছেন, বিশেষ করে আজকে আমরা গর্বিত আমাদের মধ্যে আমাদের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সরকারের অনারেবল ফরেন মিনিস্টার ডক্টর এ কে মনির আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। তাকে পেয়ে আমরা আরো প্রাণবন্ত হয়েছি, খুশি হয়েছি। গতকাল উনি আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন যেহেতু বাংলাদেশে এখন উনি খুবই ব্যস্ত এবং এই স্বল্পমূল্যে উনি হয়তো আমাদের সাথে আজকে যোগ দিতে পারবেন না, তাই একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলেন অলরেডি। তো
তো আমি মনে করছিলাম, আমি প্রস্তুত ছিলাম সেই মেসেজটা পাঠ করব। এখন স্বয়ং আমরা ওনাকে পেয়ে আমরা গর্বিত এবং খুবই খুশি হয়েছি, আমরা আনন্দিত হয়েছি। আমি প্রথমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, নিগৃহীত হয়েছেন, তাদের আত্মার মাগফিরাত এবং শান্তি কামনা করছি। সাথে সাথে 15ই আগস্টের কালরাত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার পরিবার সহ আরো যারা ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন, তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম, প্রার্থনা, আল্লাহ যেন তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করেন। বাংলাদেশি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যারা আমরা এখানে বাংলাদেশ থেকে এসেছিলাম এবং যারা এদেশ থেকে প্রথমে 20-25 বছর আগে যখন কোথাও তখনকার সময় আমাদের কমিউনিটি থেকে তখন তেমন বাঙালি শিক্ষক ছিলেন না। তখন আমাদের কমিউনিটির নেতৃত্ব ভাবলেন আমাদের কমিউনিটি থেকে যদি বাঙালি শিক্ষক যদি যেহেতু 80%, 70 বা কোনো ক্ষেত্রে 100% স্টুডেন্ট তারা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত, এবং আমাদের এই ছাত্রদের রোল মডেল হিসেবে বাঙালি টিচার্স নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এবং তখনকার কিছু বৈষম্যমূলক আচরণের দরুন সেটা সম্ভব ছিল না, কিন্তু আমরা আন্দোলনের ফলে এই বাংলাদেশ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন হয় এবং আমাদের বাঙালি কমিউনিটি থেকে বাংলাদেশি টিচার্স নিয়োগের জন্য মূল উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমরা কাজ করে যাই এবং মাননীয় প্রধান অতিথির গোচরে আনার জন্য বলছি। আজকে আমাদের টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় ভূমিকা একটা শিক্ষা আন্দোলন সৃষ্টি করে, যার দরুন এখন টার হামরেস কিংবা বাংলাদেশের যত পরিবার ইউকেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, প্রত্যেকটি পরিবারেই পাবেন গ্রাজুয়েট বাচ্চারা। প্রত্যেক এমন কোনো পরিবার পাওয়া যাবে না যেখানে কোনো গ্রাজুয়েট নাই। এখন প্রত্যেকটি স্কুলেই বাঙালি শিক্ষক পাবেন, টিচার, হেড টিচার, সিনিয়র লেভেল ডেপুটি হেড টিচার, অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রায় প্রত্যেক স্কুলেই এখন পাওয়া যায়। তো বাঙালি রোল মডেল আমরা যে আন্দোলন শুরু করেছিলাম তার পরিব্যাপ্তি দিনে দিনে বেড়েই চলছে এবং আগামীতে আরো বাড়বে ইনশাআল্লাহ। তো বাংলাদেশ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা শুধু সামান্যীকৃত। তার মধ্যে আমরা বাংলাদেশ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের সম্মানিত ডেলিগেট যখন আসে তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডেলিগেট আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় মিটিং এ আমাদের সাথে মত বিনিময় করেন। তারা উপকৃত হন, আমরাও উপকৃত হই এবং আমাদের অনেক কলিগ বাংলাদেশে গিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মানুষের প্রেক্ষিতে এই ব্রিটিশ কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার জন্য, সেখানে বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্কুল কলেজ নির্মাণে ভূয়সী প্রতিষ্ঠা প্রশংসার দাবিদার। অনেক স্কুলে তারা সৃষ্টি অলরেডি এস্টাবলিশ হয়েছেন এবং অনেকটাই সাকসেসফুল হয়েছে এবং ভবিষ্যতে অনেক শিক্ষক হয়তো দেশে গিয়ে কাজ করবেন। বাংলাদেশ যেভাবে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, হয়তো আমরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে ইউকেতে মানুষ আসবে না, আমরা হয়তো সেখানে গিয়ে কাজ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আজকে আমি কথা না বাড়িয়ে আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শুরু করার জন্য এবং মাননীয় প্রধান অতিথিকে স্বাগতম এবং সকল অতিথিবৃন্দকে এবং যারা আমার কলিগদের স্বাগতম এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। সাথে সাথে we have some English speakers guest here, and we apologize, we speak Bengali and English as well, so you understand what's going on. Just I say this is very important part of our celebration because this year for the special significance, because we are celebrating the birth centenary of the father of a nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and the golden jubilee of our glorious independence. That is why you have seen in the London icon, in the Bangladeshi flag everywhere, and the Bangladeshi flag flying over the parliament as well. So this is a very significant for Bangladesh in abroad as well, and you have seen in Australia and America. So there are lots of programs going on, and we are honored now with as a free country, as a member of the Bangladeshi teachers, Bangladeshi origin. We feel proud of our golden jubilee, and that is why the colleagues who join in English speakers, Dr. Momin will highlight few things, maybe how Bangladesh's development is going on, inshallah. So আমি আবার আপনাকে স্বাগতম অভিনন্দন জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি। বাসিত চৌধুরী, প্লিজ কন্টিনিউ। ধন্যবাদ জনাব আবু হোসেন, প্রেসিডেন্ট অফ বিটিএ। আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করছেন, কাউন্সিলর হুমায়ুন কবির এবং আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটস এর স্পিকার কাউন্সিলর আহবাব হুসেন, আপনি জয়েন করেছেন।
আমাদের আরো গেস্ট যারা আমি নাম বলবো সবাই অনেকেই বক্তব্য দিবেন সেখানে আমি আসবো আমি জাস্ট এটা স্ক্রিন শেয়ার করছি আমি এত খুশি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের কান্ট্রি যে যেদিন সেলিব্রেশন হলো 26 এভরিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পিপল নো নাও হোয়াট ইজ হ্যাপনিং এবং আমাকে সাদা অনেক কলিগ জিজ্ঞেস করছে হোয়াট ইজ হ্যাপনিং সো লাইটস decorations and I'm going to share just a couple of pictures actually through screen sharing if you don't mind I will take just a minute to share these Assalamu alaikum. Can you mute, please? Slight problem, so I will try to sort this out. Give me just a few seconds, please. Thank you very much. As you can see, these lighting, this is our poster anyway, our leaflet for this event. And look at this, Bangladesh. Wow. Looking great. This is like, as you can see, I mean, I'm 58 This is our parliament square. Yes, Yeah, I'm 58 years old. We've been in parliament many times outside. When I used to go to Dhaka University, but I have never seen like this. So beautiful. yes, And this is here in this country, 50th anniversary in Canary Wharf, as you can see, London Eye, and This is Australia, I think. Australia. Yes, that's right. This is another country thing. Okay, this is Brick Lane, as you can see, Acha. and again London Eye, and Millennium Bridge. This is like a London Parliament view from other side. Lights are not very clear. And this is another beautiful one, as you can see from Bangladesh. Wow. I think this one from Bangladesh. Yes, and looking so beautiful, so beautiful. And our 50th anniversary, we are a proud nation. We're a proud nation. Just, I'm going to stop the screen sharing. Just give a bit of highlight about what is happening around the world in our celebration, and we are a proud nation. Now, if I interrupt you, please. Just well, আমাদের ফরেন মিনিস্টার আমাদের যে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেন সবসময় এবং আমি আজকে আমার সেক্রেটারি সাহেবকে জিজ্ঞেস করছিলাম উনি কি আমাদের মেম্বার হয়েছেন কিনা উনি বলছে যে আমরা মেম্বার নাই উনি আমেরিকাতে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি শিক্ষকতা করছেন সুতরাং সেই রুট থেকে উনি শিক্ষক এবং আমরাও শিক্ষক এবং আমি আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে ঘোষণা করতে চাই যে অনারারি মেম্বার বাংলাদেশ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের অনারারি মেম্বার হিসেবে আজীবন আমাদের মেম্বার হয়ে থাকবেন ইনশাআল্লাহ Thank you very much, Mr. President. This is our great honor. And physically, our foreign minister joined us 2 years ago at London Enterprise Academy, one of the schools in Tower Hamlet. And he was with us for a couple of hours. We were so privileged that time, I remember. So thank you very much. Now, may I request Dr. Abdul Momen, our minister, whether if he, I mean, we can now request to give you speech, or should we go for one more speaker and then we'll come back to? No, I better leave because I have something to do tomorrow, and I still have to read some more papers. And it's 11:35. Okay. So before that, may I just? We have our another special guest who is joining from USA. Our another minister. Just he joined with us now. I just mentioned Minister for Planning, Minister of Planning. Muhammad Abdul Mannan, People's Republic of Bangladesh, who is joining us. He just joined us from USA. So our Honorable Foreign Minister, Dr. A.K. Momen, floor is yours. Thank you, sir. Thank you very much. And I'm delighted to be here, especially when Abul Hussain, the president of British Teachers Association, requested I could not say no to him. Because I'm a teacher, so naturally I have always an affiliation with the teachers. The good news is we are celebrating the 50th anniversary of Bangladesh, and at the same time, we are also celebrating the 100th anniversary of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. This twine, the celebrations is basically historic. At the same time, we got good news.
In 2021, we completed all the essential 3 basic categories of our graduating from LDC. So this is good news for Bangladesh. And over the last 50 years, we did pretty well. When Bangladesh was created, it was known to be some pundits from abroad. The international pundits termed it as a bottomless basket with no hope of survival. But you know, we have proved them wrong, and now Bangladesh is a vibrant economy, is a land of opportunity. Over the last few years, we have really done a good job. While we had only $8 billion GDP in 1971, it has increased by 40 times. Currently, it is 320 billion. And in terms of per capita income, it has only around $93, but now it has reached over $264. So around 22 times. So we are pretty happy over the last few years. In fact, even in the case of poverty, the incidence of poverty has drastically reduced. In 1971, around 82% people of then East Pakistan, then Bangladesh used to live below the poverty level. Now that number has come down to 20%, and extreme poverty is around 10%. And we hope that we would reduce this extreme poverty by around 3% by 2030. And by 2041, we like to be a poverty-free country. But you see, poverty is a curse. So as many of you know, or your parents would know, poverty is a curse. So our Prime Minister Sheikh Hasina has taken a vow to reduce poverty from Bangladesh. And over the years, she has been very sincere and earnest in reducing the poverty. We did pretty well in terms of reducing poverty. Even vis-a-vis our neighbors, we did much better in reducing the poverty. And this is good news. And another one is our budget was around 507 crore taka, but now it is 5,68,000 crore taka. So it's a huge improvement. Anyway, over the last 50 years, our achievements are great, and naturally we should be proud of our country. Not only our achievement in the economic area, even in the social sector, we did pretty well. In terms of infant death rate, school enrollment, in terms of this maternal mortality, in all those cases, we are doing much better vis-a-vis many of our neighbors. So once Bangladesh was forgotten, and now it has become a shining star. As per the British Spectator, the Bangladesh, you know, they did analyze around 26 countries. Out of them, Bangladesh growth has been 188% over the last few years. In fact, year before last year, our GDP growth was 8.2%, highest in the whole of Asia-Pacific countries. Even under COVID, this pandemic, we did pretty well. Our GDP growth is 5.24%. But as against some of the pundits' estimation of it would be vary from 1.38 to 3.2, but we again defeated them. So this has been happened because of a number of reasons. One is the commitment to our Prime Minister Sheikh Hasina, the commitment to our leadership, and secondly, of course, the innovativeness and dynamic, you know, for the dynamic people of Bangladesh. We have done pretty well in some of the sectors. One area is agriculture. Bangladesh was always known as a food deficient country, but over the last few years, we achieved more or less near self-sufficiency in food. And the other area that in the area of energy, we were always deficient of energy. In 1971 to 2009, during the 38 years, Bangladesh had only around 3,200 megawatt of electricity. But only recently, from 2009 to 2020, we have increased it to 24,000 megawatt. That means if there is a will, there is a way. And if there is a commitment, there is you can reach your goal. Sheikh Hasina has the commitment, and you know, energy is a vehicle for achieving many other things. And we are, because we have plenty of energy now, as a result, even the exports has gone up. We did pretty well in terms of those.
And I thank the British nationals. When Bangladesh was created, we had no reserve, no cash, and we were suffering. I remember I used to work in the Ministry of Commerce on those days, and we have the ignominy of it, because when some pundit says that Bangladesh is a bottomless basket at the time, many countries refused to export goods to Bangladesh without third-party guarantee. But nowadays, those situation is gone. Now, on those days, we had no cash. The British Bangladeshi diaspora, in fact, advanced some money as a reserve in the early days, and also they are the one who helped us in buying our airlines. So we are thankful to the British. They created such a public awareness, strong public awareness across the nation, that that helped in our liberation movement, in achieving our liberation. It is the British diaspora really helped us a lot. We cannot forget the Trafalgar Square demonstration, or these the public awareness that they created in whole of Europe, for which Prime Minister Edward Heath, had to join along with Indira Gandhi in demanding for ending the atrocities in then East Pakistan, and also for releasing Sheikh Mujibur Rahman alive and returning him to home, back home. We are thankful to the British government as well as our diaspora in England. They are our great help on those days, and even today we would expect help from them, because country is doing a very good job, but we cannot be complacent. Till today, there are around 33 million people who are below the poverty level. So we cannot be complacent. And we are very much dependent in this interdependent world. If anything goes wrong abroad, we face music here in Bangladesh. And unfortunately, although we are doing pretty well, but unfortunately in the foreign media, and always they come up with issues of Bangladesh. See, for example, today there is a report published by the Americans, and it says that there has been a lot of extrajudicial killing in Bangladesh, and the number is around 18 in 2020. But vis-a-vis but during the same time, 2020, during the same time, there has been 1,400 people who were killed, shot dead by the American security forces in the discharge of their responsibilities. The American government did not ask them to kill, but in the process of discharging their responsibilities, total number of deaths without due process of law in USA in 2020 was 1,004. They never mentioned that, but they do mention about 18 people that were said to be. We don't have an extrajudicial killing, but said to be killed during the discharge of the police responsibility. Anyway, so we always get that bunt, But the good news is, in this currently, while we are observing this our Golden Jubilee at the same time 100th anniversary of Father of the Nation, we were very pleased, because the 5 heads of government, heads of state of the neighboring countries, they all participated physically, even in the pandemic. And it's because they have a respect for Sheikh Hasina and the government of Bangladesh. At the same time, they have a respect for our Father of the Nation, Bangladesh. Out of this respect and also out of their confidence on Sheikh Hasina's leadership, they came physically to Bangladesh and joined us in our celebration. They are not the only one. In addition to these 5 heads of government, heads of state, we received 65 messages from the heads of government, heads of state of other important countries. Plus, we also received messages from Her Majesty Queen Elizabeth II and His Royal Highness Prince Philip and many others, and including the Prime Minister Boris Johnson. So we received messages from President Joe Biden, President Xi Jinping, President Putin, President Macron, President of Germany, and many others. Prime Minister of Japan, Prime Minister of South Korea, and so on and so forth. This shows that Bangladesh has a leadership, and in all those messages, 4 things came out very explicitly.
The first is they all praise the leadership of Sheikh Hasina in achieving economic growth and development. Second, they thank Sheikh Hasina's government for its generosity, by giving a shelter to 1.1 million persecuted Rohingya. Sheikh Hasina showed the world that there are humanities above all. And the third thing, they thank Sheikh Hasina's government for her wonderful management of the COVID pandemic. We have, this. We don't want to take any pride in it, but thanks God that we managed it, because we took all the necessary initiatives from the very beginning of the pandemic, and the result is till today only 9,000 people died due to pandemic in Bangladesh. Although our population is around double of the British population, but in Britain you know how many died. And if I compare with that of USA, which has a wonderful, medical facilities, most modern, up-to-date medical facilities and opportunities in that country. Their population is double of Bangladesh, 330 million, and we are 165 million. But in USA, 530,000 people died because of COVID. But in Bangladesh, we have around 9,000. Only recently, the new variant of COVID came from reportedly from UK, and there are 7 different types of variant, and they're said to be South African origin or something. We don't know. And this one is a little relatively very dangerous, and therefore we are taking some of the stringent policy. And I would request my friends from England, particularly from Europe, that when you come, you have to go through 14 days mandatory quarantine, you see, in Bangladesh for 2 weeks currently because of this special reason. And because out in one group, 7 expatriates who returned from abroad, they had this different types of new types of variant. Anyway, so I'm thankful that you invited me to speak to your forum. You must know that Bangladesh is doing well in our foreign ministry, but we have a long way to go. We would like to be, as our Prime Minister has given a roadmap, by 2021, we would like to be a developing country, which we did. And then by 2030, we would like to achieve all the goals of SDGs, Sustainable Development Goals. And by 2041, we hope to achieve the dream of father of the nation, Sonar Bangla, a prosperous country, where everybody will be guaranteed food, shelter, accommodation, clothing, plus education and medical facilities. We're still a long way to go, and my colleague Mannan has been working very hard. He's designing plans and programs so that we can reach those goals, and inshallah, with your support and help, we will. Bangladesh is doing very well. Since the country is economically doing better, there are new opportunities that are coming up, and we welcome our diaspora, our Bangladeshi origins living abroad, to come and invest, because till today, the return on investment in Bangladesh is relatively higher vis-a-vis our old neighbors like India, Sri Lanka, Pakistan, or Nepal, relative to them. So therefore, if you would like to make more money, you are most welcome to come and invest in Bangladesh. At the same time, you will be a gainer because you'll be making money. At the same time, you will help our people to get employed. We have 2 great resources. One is manpower, and the other one is water. And we like to engage them gainfully so that we can achieve the goals. If we can correctly engage our manpower and of course manage our water correctly, then there is none can stop us. Because we are a nation of victors, and we hope to achieve our goals. And with your support, of course, we look forward to achieving our goals of a Sonar Bangla. I thank you all, and Joy Bangla. Stay safe and healthy. Be careful, because nowadays this pandemic. So please follow the health regulations. Stay safe and healthy. And Joy Bangla, Joy Bangla. Thank you very much, Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Foreign Minister from Bangladesh. Thank you for a valuable time. Bangladesh time now is
12 probably now. 10 minutes to 12. And if you allow me, please excuse me. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Moment. Thank you very much for joining us. This is really a pleasure, and this is fantastic. My friend is there. Manan is there. Dr. Manan is there. And we have another friend joining, Mr. Abu Tayyib, my brother, freedom fighter, joining them from America. As soon as he heard you joined in, so he's with us as well. Thank you again on behalf of Bangladeshi Teachers Association UK, and you are our honorable member of Bangladesh Teachers Association. So nice. Thanks for giving me this honor. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. We have with us Muhammad Abdul Mannan, Minister, MP, Ministry of Planning, People's Republic of Bangladesh. He's unwell, but he is with us now. May I request our minister whether do you have some time to stay with us, or would you like to speak now? We'll appreciate if you stay with us a little bit longer, sir. Is it okay to stay a little bit longer, sir? মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, আপনি কাইন্ডলি, আপনি যেহেতু শরীর খারাপ, আমি প্রথম দিকে সেক্রেটারি বলছিলেন যে you would stay at least 3 hours. শুনে আমি বিস্মিত হয়ে গেছিলাম। তো আপনার তো যেহেতু এখন শরীর, আপনার শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না, যদি আপনি last night I was well, I'm very sorry, I am not wiser than you. I'm not wiser than you. এটা বলা ঠিক না। টাইম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আমাদের সাবধান হতে হবে। যাই হোক, আমার অন্য কিছু কাজ আছে, আমি 2 দিন পরে এখান থেকে চলে যাবো, ডাক্তার কেনাকাটা। আপনি যদি বলেন যে যখনই বলবেন, ভেরি এম্বারাসিং। যেমন একটু আগে আরেক জায়গায় আমাকে অনুষ্ঠান নিয়ে গিয়ে হয়ে যায়, ভিআইপি দেরকে ডাকা হয়, তারা যখন কথা বলে চলে যাওয়া যায় না। ইট ইজ ভেরি নট ভেরি কার্টিয়াস, বাট ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। আমি বলবো কি, আপনারা ভালো করে বুঝেন, যদি রিজনেবলি আমাকে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে ছাড়তে পারেন, আই উইল বি ভেরি হ্যাপি। না পারলে তো কি করা যায়? স্যাক্রিফিশিয়াল গোট will have to stand and bear the brunt. Okay, honorable minister, আপনাকে আমরা একটা স্পিচের পরে আপনাকে দিয়ে দেব। বাসির সাহেব, if you can do that, একজন স্পিকার একটা অফ ইংল্যান্ড, একটা মানে এখন থেকে কতক্ষণ লাগবে আরো? এখন কয়টা বাজে? আই ডোন্ট নো। আমাদের এখানে বাজে একটা। I am in Dallas. It is now 1 o'clock here. As you are you had your vaccine yesterday, so thank you very much for joining with us. আমরা যদি এখনই অনুরোধ জানাই আপনাকে, প্লিজ আপনার মূল্যবান আমাদের প্ল্যাটফর্মে আপনি এসেছেন, আমাদের আমন্ত্রণে আমরা খুব প্রিভিলেজড। প্লিজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অবশ্যই আমরা আপনজন, সবাই আপনজন এখানে, আমরা নিজেদের ভাই। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। আমি সামান্য কিছু কথা বলবো, তারপরে আমি ওয়েট করব ম্যাক্সিমাম সময় আপনাদের কথা শোনার জন্য। আই উইল নট রান অ্যাওয়ে, আমার একটু জায়গায় যাওয়ার আছে, বাট ওই থাকলো আর কি, ফ্রিডম টু মুভ ইন অর মুভ আউট, এই ফ্রিডমটা আপনারা আমাকে অ্যালাউ করবেন, তাহলে আমি থাকবো। আই অ্যাসিওর ইউ লংগেস্ট পসিবল টাইম আমার পক্ষে আমি আপনাদেরকে দেবো। Thank you very much. We are really honored as you said that. So would you like to speak now, or would you like to... Assalamu alaikum আপনাদের সকলকে। I speak in Bangla. Yes, please. বলুন। জি, আপনি স্যার শুরু করুন। Thank you very much. Yes. Floor is ask yours. me to speak. Okay. Thank you once again. Okay. Assalamu alaikum. I've had some problem with the connections, but এখন আমি ওই মোবাইল ফোন থেকে কথা বলছি। আমার ল্যাপটপ শুভেচ্ছা। 2-1 হয়তো একটু বাংলা হতে পারে দীর্ঘদিন থেকে, বাট আমি বাংলায় বলবো, কারণ আমি স্বস্তি বোধ করি, একটু বেটার বলতে পারি আমার কথাবার্তা, 1 নম্বর। আর দ্বিতীয় হলো তো এটা বাঙালির সুবর্ণ স্বাধীনতার অন্যতম নয়, কেন্দ্র ছিল, এটা আপনারাও জানেন। হ্যাঁ, এই শুরুই কিন্তু সবকিছু শুরু বাঙালি ভাষা দিয়ে। ভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে দেখলো জমির অধিকার না পেলে ভাষাকেও বাঁচানো যাবে না। এই জন্য প্রথমে ভাষার জন্য প্রাণ দিল, তারপরে জমির জন্য প্রাণ দিল। এই জন্য আমি সামান্য কথা বাংলায় বলে, একই তো বললাম, আমি বেটার ফিল করবো, একটু কথাটা বেটার বলবো, বেশিক্ষণ বলবো না। একটা স্বাস্থ্যগত বা ভালো পজিশনে নেই।
গতকালকে আমি কোভিডের দ্বিতীয় টিকা নিয়েছি, একটু হালকা পেইন আছে আমার শোল্ডার এবং বডিতে। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। তো ওয়ান্স এগেইন এটা সবসময় আনন্দ ব্যাপার আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার। আমাদের দেশের আপনারা যারা ওই দেশে আছেন, এর মধ্যে আমার অনেক আত্মীয় স্বজন আছেন, আমার পূর্ব প্রজন্মের কেউ ছিলেন, তো অনেক সিনিয়র মানুষ, বয়স যথেষ্ট, আমাদের প্রজন্মেরও অনেকে আছেন আপনাদের এখানে। আপনাদেরকে আমি বারবার সালাম শুভেচ্ছা জানাই। শুধু বাঙালি বলে নয়, আপনাদের বিশেষ ভূমিকা আছে। যে ঘটনাটা আজকে আমরা সেলিব্রেট করছি স্বাধীনতা, এর পেছনে আপনাদের পূর্বপুরুষদের, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আছেন, সরাসরি অবদান আছে। আপনারা নিজেরা শুনেছি 1 পাউন্ড কামাই করে 50 পেনি আপনারা স্বাধীনতার তহবিলে দান করেছেন। কাজ থেকে ফাঁকি দিয়ে, কাজ ছেড়ে সারাদিন গিয়ে ট্রাফালগার স্কয়ার না কোন কোন জায়গায় আপনারা ঘোরাফেরা করেছেন সারাদিন, বাংলাদেশের পতাকা হাতে, বাংলাদেশের জন্য সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে আপনারা চিৎকার করেছেন বাঙালির মুক্তি চাই, বাঙালির স্বাধীনতা চাই। সুতরাং আপনারাও এই আনন্দের হকদার, অংশীদার। আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আপনাদের কাজ সার্থক হয়েছে, আপনারা সফল হয়েছেন। আপনাদের নতুন প্রজন্ম যারা এই মুহূর্তে আপনাদের ওই দেশে আপনাদের হচ্ছে, কত কাজে তারা আসছে। আমার বাপ চাচা জাহাজ বেয়ে আসছিল এখানে, জাহাজ পরিষ্কার করে করে, আর আমাদের ছেলেমেয়েরা এখন ওই দেশে সম্মানজনক অনেক কাজে আছে, ভালো অনেক কাজে আছে, স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা কাজ করছে, আনন্দের ব্যাপার। তো যাই হোক, এর আগে আবার আপনাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে লাখো মানুষ প্রাণ দিয়েছে এই সংগ্রামে আপনারা তাদেরকে, এবং সম্ভব হয়েছিল এক আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাকে স্মরণ করতে হয়। এবং তারা একান্ত সহচর যারা ছিলেন, বিশিষ্ট বাঙালিরা ওই সময়কার, অনেকের নাম বলা যাবে না, হয়তো মনে নেই এই মুহূর্তে, বা একজনের বললে অসুবিধা হবে। সকলের কথা স্মরণ করতে হয়, তাদের কথা স্মরণ করতে হয়। তখনকার সবচেয়ে বেশি করে যেটা আমি বলতে চাই আজকে, আমি গ্রামের ছেলে, গ্রামে বড় হয়েছি, তখন আমি গ্রামে ছিলাম, বিলের পারে আমার বাড়ি সুনামগঞ্জের হাওরে। আমাদের বাপ চাচা চাষা ভূষা মানুষ, গরিব মানুষ, খেয়ে না খেয়ে সারা বাংলাদেশ, শুধু আমার গ্রামে নয়, সারা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, ইংল্যান্ডে যেমন সাধারণ মানুষ মিল ওয়ার্কার্স, টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স, রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার্স, সাধারণ মানুষ আর্টিকুলেট নয়, কথা বলতে পারে না, তারা যেভাবে সংগ্রাম করেছিল, ঠিক দেশের ভিতরেই অত্যন্ত গরিব সাধারণ মানুষ, ট্রক মজুর, তারা বঙ্গবন্ধুকে সাহায্য করেছিল, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তারা মিলিয়েছিল। এই জন্য সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এই মহা সংগ্রামে জয়লাভ করা। আজকে আমি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে বলি, আমরা অনেকেই এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করছি। উন্নয়নের মুহূর্তে সুযোগ সুবিধা ভোগ করছি, যেটা আমাদের বাপদাদারা কল্পনা করতে পারেন নাই। এবং এর পেছনে এইসব সাধারণ মানুষ, গ্রামের মানুষ, মজুর, শ্রমিক, কৃষক, তাদেরকে আমি সেলুট দিতে হয় আজকে সবার আগে। দুঃখজনক ভাবে এটা বলতেও হয় যে ইতিহাস ন্যায় বিচার করে না, তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করা হয় নাই, তাদের প্রতি দীর্ঘদিন অবিচার করা হয়েছে। সামরিক শাসকেরা, স্বৈরতান্ত্রিক শাসকেরা তাদেরকে অবহেলা রেখে তাদের নিজস্ব বিশিষ্ট গোষ্ঠীদেরকে সামনে আনতে চেয়েছে। ফলে এক ধরনের একটা ওয়ার্ড বক্র উন্নয়ন এই দেশে অর্জিত হয়েছে, যার ফলে আমাদের সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার পায় নাই। এখনো দারিদ্র প্রায় 20% আছে এই দেশে, এখনো অনেকগুলো অনুন্নয়নের মাত্রা গ্রামে। নায়ক আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, তার সংগ্রামের ফলে আমরা মোড় ঘুরে গেছে। আপনারা হয়তো অনেকের বাড়ি গ্রামে, আপনারা জানেন, ক্যান ইউ বিলিভ যে বাংলাদেশের 18 কোটি মানুষ, 70,000 গ্রাম, বনে জঙ্গলে, হাওরে, নদীর পাড়ে, চরাঞ্চলে, উপকূলে, প্রত্যেকটি ঘরে, কুড়ে ঘরে
বিদ্যুতের বাতি জ্বলছে, আপনারা বিশ্বাস করবেন কেউ? আপনারা তো মনে মনে চিন্তাই করতে পারবেন না কোথায় বাঙালিরা আটকে গেছে। আপনারা এইটাও শুনে খুশি হবেন, গ্রামাঞ্চলে আমরা স্বাস্থ্য সেবা নিম্ন ক্যাটাগরির হয়তো অনেকে বলবে, কিন্তু একটি স্বাস্থ্য সেবা আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের কাছে, মা বোনদের দরজায় আমরা পৌঁছে দিয়েছি। সম্ভব হয়েছে আমাদের প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনার পরিশ্রমের ফলে। তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তার সকল কাজে অগ্রাধিকার পায় কারা? গ্রামের মানুষ, কৃষক, মজুর। তার সকল চিন্তায় পরিকল্পনা, আমি যেখানে কাজ করি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, তার সঙ্গে কাজ করি, প্রতিনিয়ত তিনি আমাদেরকে বলেন প্রকল্প আনেন, সেই সকল প্রকল্প যেগুলো আমাদের সাধারণ মানুষের কল্যাণে আসবে, আমাদের নারীদের কল্যাণে আসবে, আমাদের বয়স্ক বাপ চাচাদের কল্যাণে আসবে, আমাদের শিশুদের কল্যাণে আসবে। সেই প্রকল্প আনেন যে প্রকল্প ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। ক্ষেত মজুর, বর্গা চাষি, তাদের জন্য আমরা কাজ করতে হবে। আমি জানি আমরা পারি নাই, অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছি, কিন্তু সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সেই সুবিধাবাদী গোষ্ঠী স্বাধীনতার সোনার ফসলকে বুদ্ধির জোরে, তাদের অবস্থানের জোরে, তাদের শিক্ষার অবস্থানের জোরে তারা ঘুরিয়ে তাদের পক্ষে নিয়ে গিয়েছিল। এখান থেকে সেই কাজটি করছেন। আরেকটি ভয়ঙ্কর বিষয়, আপনারা খুব সচেতন আছেন, বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে আপনারা যারা আছেন। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আমাদের প্রধান শত্রু কি? আমাদের প্রধান অর্জন স্বাধীনতা, ও সেটার প্রধান শত্রু একটি গোষ্ঠী আছে যারা স্বাধীনতার সময়ও আমাদের পক্ষে ছিল না। তারা মনে প্রাণে কখনো বাংলাদেশকে গ্রহণ করতে পারে নাই। তারা বাংলা ভাষা, বাংলার কাপড়, বাংলার গান, বাংলার খাবার, বাংলার সকল কিছু, আদব তমিজ, কৃষ্টি, কালচার, সকল কিছুই তারা পছন্দ করে না। তারা কি চায় আমরা বুঝে উঠতে পারি না, কিন্তু তারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাচ্ছে। আপনারা জানেন ঢাকার খবর, তারা গত সপ্তাহে কি করেছে। সুবর্ণ জয়ন্তীতে তারা দাঁড়িয়েছিল আমাদের 17 কোটি মানুষের সামনে তাদের বার্তা নিয়ে। কিসের বার্তা? তাদের বার্তা হলো গুলামির বার্তা, পেছন দিকে যাওয়ার বার্তা, গুহায় বসবাস করার বার্তা। আমাদের বার্তা হাইওয়ের বার্তা, আলোর বার্তা, বিজ্ঞানের বার্তা, মানুষের সঙ্গে চলার বার্তা। আর তাদের বার্তা হলো পেছন দিকে যাওয়ার বার্তা, গুহায় যাওয়ার বার্তা। তারা এটা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে, আপনি জানেন। সেটাকে শেখ হাসিনাকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখবো, আজকে এই সুন্দর দিনে আপনারা ঠিক যেভাবে 71 সনে এবং পরবর্তী সময়ে আপনারা এবং আপনাদের পূর্বপুরুষেরা এবং আজকাল আপনাদের ইয়াং ছেলে মেয়েরা যেভাবে মাতৃভূমির পাশে দাঁড়াচ্ছেন, আপনারা আপনাদের সেই স্নেহ আপনাদের মাতৃভূমির জন্য আপনারা সুরক্ষা করবেন এবং আগামীতে আমাদেরকে সহায়তা দিবেন। আমি জানি, আমি একটু আমার মনের মধ্যে খেদ আছে, অনেকে আমাদের নতুন প্রজন্মের আছে, এরা অনেক সময় বাংলাতে স্বস্তি বোধ করে না। অন্যায় কিছু নয়, এটা স্বাভাবিকভাবে, আমি তাদের প্রতি কোনো ক্ষোভ নয়। তারা বিশ্বের নাগরিক, বিশ্বের ভাষা শিখছে, ইংরেজি, ফরাসি, চীনা, রাশিয়ান শিখবেই। তা এখানে কেউ কেউ হয়তো আছেন আমার কথাগুলা ভালো করে পরিষ্কার বুঝেন না, যেহেতু আমি বাংলায় বলেছিলাম। তো আমি তাদের প্রতি সম্মানের জন্য অন্য কোনো কারণ নয়। I want to send this message to them. Just as your parents, just as your forebears who are sitting in front of you, including me at this point, we feel proud today. We feel glad today that we have covered a lot of miserable grounds, and we are at the end of the journey almost. We are about to join the human march towards civility, towards democracy, towards development, towards a better life for all citizens of our country. You can feel proud. Your ancestral land, Bangladesh, is very near to reaching that end. We have electricity in every home of Bangladesh now. It's unthinkable achievement. Ask your parents about it if they are from the villages. We are building massive projects
like the Padma Bridge at this moment, which is about 9 kilometers, one of the marvels of modern engineering. We're very near completing it. We are building a huge deep sea ported Pyra. We are building a tunnel like your Thames Tunnel, which was built about 100 years before, I know. We are building now, we are late. We are late because we are colonized. We are building the Cornofuli Tunnel. We are building Dhaka Sylhet 6-lane highway. You are from, many of you are from Sylhet, so I'm mentioning it. We have just approved this Dhaka Sylhet 6-lane highway projects. We are going to have dual track rail between Dhaka and Sylhet. We are going to have rail link from Sylhet to Chhatak, we already have, from Chhatak to Sunamganj, and from Sunamganj to the Howrah, to the marshy, swampy land. We'll go to Mymensingh, our dear Mymensingh, and join up all the way from Dhaka by a circle of love, economic activities, which will benefit our people. I think you young people from Bangladesh now, you need not feel shy. Your parents were very shy, I know. They used to hide their face in big gatherings. But now you can feel proud. Hey, I'm a Bangladesh. This is where I am. #1 in the Southeast Asia zone. Not for fighting, not for making bombs, but for achieving literacy, almost near 90% now. But for electricity, but for life expectancy, nearly 74 years old. Our life expectancy now is 74 years. Ask your grandfather, his time, it was 30 years. Where are you now? So you can feel proud. We have satellites in the orbit moving around the Earth. We are going to have double track railways. All our railways built by the British initially will now become double track. We are continuously building and changing Bangladesh. This is the time for changing Bangladesh. But we have some people don't like us. They call themselves Bangladeshis or Bengalis. They don't want to call themselves Bengalis. They don't like the term Bengali. They think Bangladesh is something better than that. But anyway, I want to argue these things. You have to be careful about that. Feel proud, but don't be aggressive. We are not trying to settle score with anybody. Those who did wrong towards us, including the very British colonials, who were there in our subcontinent for 200 years. It's okay, it is gone. Now let us work together and build a better world and build a better Bangladesh. আপনারা বাংলাদেশি টিচার্স সম্মানের ব্যাপার, আপনারা শিক্ষক, ইংল্যান্ডে আপনারা শিক্ষকতা করছেন। মাই গড, আই ক্যান্ট বিলিভ। শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনারা যুক্তরাজ্যে বসে শিক্ষকতা করছেন, সাহেবের ছেলে মেয়েদেরকে ইংরেজি অঙ্ক শিখাচ্ছেন, এটা আমাদের জন্য সম্মান। আপনাদের এই মহান পেশায় আপনারা সুবর্ণ জয়ন্তী আপনারাও পালন করছেন, যেমন আমরা স্বাধীনতার আপনাদেরও। আমি আপনাদেরকে অবশ্যই আমার অভিনন্দন জানাবো। আপনাদের মধ্যে কাউকে আমি চিনি, তাদেরকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ। যেহেতু আপনারা শিক্ষক, শিক্ষকদের প্রতি আমাদের সংস্কৃতিতে বিশেষ সম্মান, সেটা আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি। আর আমি আপনাদেরকে সর্বশেষ বলতে চাই, এই সময়ে আমাদেরকে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার সঙ্গে আমি কাজ করি, সঙ্গে কাজ করি বলে কথাটা বলছি সাক্ষী হিসাবে, আমি তার চাকর নই, আমি তার সহকর্মী, তার কাজ আমি দেখছি। তিনি বাঙালি বলে গর্ববোধ করেন, তার সকল কাজের চিন্তায় চেতনায় কেন্দ্রে বাঙালি 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 থাকে। তিনি ভাত মাছ খান, তিনি শাড়ি পরেন, তিনি সাধারণভাবে আমার মা চাচির মতো চলাফেরা করেন। এগুলো নিয়ে গর্ববোধ করার মতো। তিনি কোনো কৃত্রিম সাহেবী মানুষ নন, তিনি অক্সব্রিজের ব্যারিস্টার এইসব নন, যেটা উপমহাদেশে বড় বড় নেতারা ব্যারিস্টার, অ্যাডভোকেট, জমিদার, পীর সাহেব, এইটা সেটা ছিল। তিনি কিছুই নন, তার মহান পিতাও ছিলেন না। সাধারণ মানুষ হিসাবে তারা উঠে এসে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শেখ হাসিনা অত্যন্ত সাধারণ, আমার মায়ের মতন, আমার বোনের মতন। এই জন্য অকৃত্রিম, ভেরি ন্যাচারাল, ভেরি রিয়েল আমার চোখের সামনে আছে। তাকে আপনারা একটু দয়া করে দেখবেন। প্লিজ প্লিজ এক্সটেন্ড ইউর হ্যান্ড টুয়ার্ডস হার, লাইক your earlier generations did towards her father, great father, Bangabandhu Sheikh Mujib. Please give her strength.
not for doing anything wrong for our country, but for doing great for our country. She is doing great. আমি আপনাদের বড় ভাই হিসাবে I'm giving a witness. I'm bearing witness. I have seen it for the last 15 years. She is consciously, knowingly working for the welfare of our বাপ চাচা গ্রামে যারা বসবাস করেন সকল বাঙালি বিশ্বে। যাই হোক, অনেক কথা বলে ফেললাম। আপনাদের সঙ্গে অনেক মূল্যবান ব্যক্তিবর্গ জয়েন করেছেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য আমি শুনেছি, তিনি চমৎকার বক্তব্য রেখে গেছেন, আরো কেউ কেউ হয়তো রাখবেন। আমি আপনাদেরকে আর কথা না বাড়িয়ে আমার শ্রদ্ধা ধন্যবাদ জানাবো। আমি বসবো, তবে একটাই শুধু অনুমোদন, আমার যখন ডাক পড়বে আমি দুদিন পরে চলে যাবো। আমার ডাক্তার ওষুধ কিছু বাজার টাজার আছে, বাক্স টাক্স বাঁধতে হয় স্বাভাবিক। আমার ডাক পড়লে আমি উঠে হতে যাবো, প্লিজ তখন আমাকে ক্ষমা করবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুখে থাকুন, চিরজীবী হন। আসসালামু আলাইকুম। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। থ্যাংক ইউ মাননীয় মন্ত্রী, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই স্বল্প পরিসরের সুদূর আমেরিকা থেকে আপনি আজকে আমাদের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান জয়েন করে আমাদের বাংলাদেশ টিচারকে গর্বিত এবং ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ এগেন। ধন্যবাদ। মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এমপি, মিনিস্টার ফর এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, আসার কথা ছিল, বাট একটা ইমার্জেন্সি আর 2-3টা মিটিং লাইন আপ হয়ে গেছে। ডেফিনেটলি মিনিস্টার্স আর ভেরি বিজি ইন বাংলাদেশ, as well as you, Muhammad Abdul Mannan. As you are staying abroad, you are unwell, you joined with us, but he sent his apology to us. He won't be able to make it today. Thank you. আমাদের আজকের যে প্রোগ্রাম, এটা লাইভ যাচ্ছে BTA UK, আমাদের ফেসবুক পেজ btuk.uk। তো আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা যদি আপনাদের ফেসবুকে গিয়ে জাস্ট btauk.uk লিখে যান, আমাদের পেজে চলে যাবেন, সেখানে শেয়ার দিবেন। আপনাদের বন্ধুরা, আপনাদের আত্মীয়স্বজনরা, ফ্যামিলিরা দেখতে, BTA মেম্বার, গেস্ট, সবাইকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, আই এম রিকোয়েস্টিং, প্লিজ গো টু ফেসবুক এন্ড সে btauk.uk। আমাদের ফেসবুকে শেয়ার যাচ্ছে, সেটা শেয়ার করবেন প্লিজ। এবং at the same time, there is an online TV channel, Focus TV. They are giving live as well, live streaming. Aminul Haq OS, আপনাকে ধন্যবাদ, উনি ম্যানচেস্টার থেকে লাইভ ফিডিং করছেন। আপনারা যদি সেখানে ফেসবুকে গিয়ে আমাদেরকে সেখানে শেয়ার করেন, আমাদের সেখানে লাইভ ফিডিং হচ্ছে। তো আমাদের একটু শিডিউল দেখে আমরা একটু দেরিতে আসছি। যাই হোক, আমাদের সাথে অনেক অতিথি আছেন। আমি একটা অনুরোধ জানাচ্ছি, এখানে আমাদের অতিথিদেরকে আমরা অনুরোধ করব, কিন্তু আপনারা 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করবেন। বিশেষ করে আমাদের একটা আমাদের স্পেশালিটি হচ্ছে এখানে আমাদের অনেকজন লিডার আছেন কমিউনিটির পাশাপাশি আমাদের ফ্রিডম ফাইটার্স, কয়েকজন ফ্রিডম ফাইটার্স, ওনাদেরকে আমরা সময় দেব, আমাদের সম্মান জানাবো। আমাদের 2 জন কলিগ দুটো বিষয়ের ব্যাপারে কথা বলবেন, but before that, one of the guests who requested me earlier, who had 2 serious meetings, that's why Councillor Aisha Choudhury from Newham, if you have just 1 or 2 minutes, please. আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে 50 বছর পূর্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশ্বের যে যেখানে আছেন, বিশেষ করে টিচার অ্যাসোসিয়েশনের বাসিত ভাই, সম্মানিত সভাপতি এবং আপনাদের সংগঠনের যারা জড়িত আছেন, সবাইকে আমি আজকের এই চমৎকার আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি দুঃখিত, আমি বাইরে হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু নয়েজ আছে। আজকে এখানে তো আপনাদের টিচার অ্যাসোসিয়েশন, টিচারদেরকে ধন্যবাদ জানাবো। পলিটিক্যাল বক্তব্য রাখার প্রশ্নই উঠে না, আর আমি বাংলাদেশের রাজনীতির সাথে জড়িত নই। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা আজকে যোগ দিয়েছেন, ভালো লেগেছে, শুনলাম। যদিও আমি আপ টু ডেট না কারেন্ট সিচুয়েশনের উপর, যেহেতু আজকে সৌভাগ্য ক্রমে আমরা বাংলাদেশের সম্মানিত অতিথিদেরকে পেয়েছি, আমি একটা জিনিস বলতে চাইবো। আমি লেবার পার্টির গত 20 বছর থেকে ইলেক্টেড কাউন্সিলর, লন্ডন বরো অফ নিউহাম রিপ্রেজেন্ট করি। আমার এলাকায় প্রচুর বাংলাদেশি আছেন। সবার পক্ষ থেকে আমি একটা অনুরোধ করতে পারবো, যেহেতু আমি মহিলা বিষয়ক কাজকর্মে, হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করি, আমি একটা অনুরোধ, যেটা হচ্ছে যে মহিলাদের স্বাধীনতায় মহিলাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যদিও সব সময় সেটা বোঝা যায় না, দেখা যায় না, শোনা যায় না। আমি সবসময় শুনে থাকি যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং লিডিং রাজনীতিবিদরা মহিলা, কিন্তু আসলে আমরা সবাই জানি শুধু লিডিং পার্টি থাকলেই হয় না। আমার এখানে চিফ এক্সিকিউটিভ, আমার মেয়র, ডাইরেক্টলি ইলেক্টেড মেয়র, ওনারাও মহিলা, কিন্তু তার মানে এই না যে মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে সবাই সচেতন এবং আমরা সবাই সবসময় কাজ করতে পারি। তো আমি আর সময় নিতে চাচ্ছি না, সবার সময় মূল্যবান এবং নামাজের সময় চলে আসছে। মহিলা এবং বাচ্চাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আপনারা যদি একটু দৃষ্টিপাত করেন, আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য।
আপনাদের সবার কে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, স্বাধীনতার লাল গোলাপের শুভেচ্ছা। অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আয়েশা চৌধুরী, কাউন্সিলর আয়েশা চৌধুরী, আপনাকে জয়েন করার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা আমাদের অনুরোধ জানাবো বিটিএ এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব ইকবাল হোসেন, আপনি 4 থেকে 5 মিনিটে আপনার একটা টপিক আছে, জাতীয় 4 নেতার অবদান আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে, এই বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। মে আই রিকোয়েস্ট ইউ to finish your speech within the next 4 to 5 minutes. It's a very special topic, actually. It's a long topic, but he would like to ask you to summarize your topic. Thank you very much. Inshallah. Thank you, Secretary Shab, উপস্থিত our colleagues এবং আমাদের এখানে গেস্ট আছেন সুদূর আমেরিকা থেকে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় জয়েন করেছেন, ওনাকে স্বাগতম, এবং অন্যান্য যারা গেস্ট আছেন সবাইকে স্বাগত। আমার টপিক ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতীয় 4 নেতার ভূমিকা। এটা লিখিত বক্তব্য ছিল, সেটা এখন আর পড়ার সুযোগ নেই, আমাকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে। আমি দুঃখিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা তো কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়, এর পিছনে অনেক ধারাবাহিকতা আছে। বিশেষ করে সবাই আপনারা জানেন 72-52 ভাষা আন্দোলন, 1966 ছয় আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থান, 1969 গণ অভ্যুত্থান, 70 নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়, এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে প্রোগ্রাম আস্তে আস্তে সেটা স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ লাভ করে। প্রশ্নটি এই স্বাধীনতা যুদ্ধের আমাদের যে মধ্যমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতি, এটা এই একটা লিগেল একটা কাঠামোর দরকার ছিল, একটা প্রাতিষ্ঠানিকতার দরকার ছিল, তা না হলে আমরা হয়তো মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন কি বলে এটাকে বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করতে হতো, এবং সেটাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে একটা সুশৃঙ্খল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য জাতীয় বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতি জাতীয় স্বাধীনতা যে অবদান রেখেছেন এটা অবিস্মরণীয়। তাদের সামনে এমনিতে কোনো স্বাভাবিক সরকার পরিচালনা নয়, স্বাভাবিক সরকার পরিবর্তনের সাথে আপনার অবকাঠামো থাকে, মিনিস্ট্রি থাকে, অফিসার থাকে, সবকিছু থাকে, কিন্তু তারা ক্রেস থেকে শুরু করেছিলেন কিছুই না। এবং সেদিন তারা যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার মাধ্যমে আমরা কিন্তু স্বাধীনতা পেয়েছি। তাদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আস্থা ছিল এবং তারাও বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাদের বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন। তাকে তারও বর্তমানে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে এবং যেদিন শপথ করে মুজিবনগর সরকার 17ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবসের আনুষ্ঠানিকতা হয়, তাকে সম্মান জানানোর জন্যই। এবং যে স্থানে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে সেটা মেহেরপুর আমর খানের বৈদ্যনাথ এলাকা ছিল, একটা অবহেলিত এলাকা, সেটার নামকরণ হয় বঙ্গবন্ধুর নামে। কাজেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের উনাদের যে প্রেরণা, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সেই তাদের প্রেরণার, সকল কাজের প্রেরণার প্রথম এবং প্রধান উৎস। তাকে ঘিরেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের হয়েছে, এবং সেই যুদ্ধটা পরিচালনা করেছেন, সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতীয় 4 নেতা বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি। তাদের সামনে ছিল অনেক অনেক সমস্যা। প্রথমত যুদ্ধটাকে একটা পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ, তাদের সমর্থন আদায়ের জন্য সেখানে আপনার তাদের সাথে যোগাযোগ করা, প্রতিনিধি প্রেরণ করা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে তাদের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা, এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত যেখানে আমরা আশ্রিত ছিলাম তাদের সাথে, তাদের যে সেনাবাহিনী আমাদের শেষের দিকে তাদের সাথে সমন্বয় করা, এবং 1 কোটি মানুষ ভারতে পালিয়ে যেতে হয়েছিল, তাদের দেখাশোনা করা বা তাদের কথা শোনা, এই সব কিছু অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। এবং তারা এই জাতীয় 4 নেতা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে, পরিপক্কতার সাথে সেই অসামান্য কাজটুকু করেছেন, যার বদৌলতে আজকে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই আমরা আজকে আমাদের স্বাধীনতার আগে আমাদের জেনারেল ছিল না, আমাদের সেনাবাহিনী ছিল না, স্বাধীনতার আগে আমাদের মেজরের পর আর কেউ উঠতে পারতো না,
এখন আমাদের শত শত জেনারেল আছে, একটা স্বাধীনতার আপনার সুফল। তারপরে আমরা আজকে কি বলে আপনার গার্মেন্ট সেক্টরে আমাদের বাংলাদেশের দ্বিতীয় সেকেন্ড আমাদের দ্বিতীয় স্থানে আছি আমরা। যদি স্বাধীন না হতো আমাদের গার্মেন্টস এর মালিক হতে পারতাম না, আমরা গার্মেন্টস এর ফোরম্যান হতাম। আজকে আমাদের ক্রিকেট দল আছে, স্বাধীনতা লাভ না করলে ক্রিকেট দলে আমাদের কি বলে আপনার আমরা এত কিছু অর্জন করতে পারতাম না, আমাদের তাদের বেগ বদলিত আমাদেরকে। ইকবাল হোসেন, with respect, within the next 30 minutes, please, 30 seconds, please. আমাকে 4 মিনিট দিয়েছিলেন, ঠিক আছে, আমি এই বলে শেষ করলাম। আমি সবশেষে এই কথা বলতে চাই, আমার একটা সিলেটি একটা শ্লোক আছে, হার হক দা হাগবন্দি ঠাকুর ছিল না। যাদের অবদানে আজকে আমরা স্বাধীন হয়েছি তাদেরকে যদি আমরা সম্মান করতে না পারি এবং তাদের যদি আমরা স্মরণ করতে না পারি, তাহলে এই যারা করতে পারে না তাদেরকে এই দেশে থাকাই উচিত না, তাদেরকে মরণ বেছে নেওয়া উচিত। ধন্যবাদ। আমি শুধু একটুকু বলবো, ইকবাল সাহেব সিলেটি শ্লোকটা এটা আমাদের মন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেব কিন্তু ন্যাশনালি প্রচার করে গিয়েছেন, আপনি রিমাইন্ডার করার জন্য থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ইকবাল হোসেন, ফরমার জেনারেল সেক্রেটারি BTA। আমরা একটু সময়ের পিছনে চলছি। আপনার সবার কাছে গেস্ট মেম্বার্স, ফ্যামিলিজ, লিডার্স যারা আছেন, আমার জোড়হাত, আপনারা যদি প্লিজ আমাদের সাথে থাকেন, আমরা চেষ্টা করব আপনাদের অনেকেই এখানে কথা বলবেন, অনেকের নাম আমি আনবো এখানে, অনেকের নাম আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো, কিন্তু মাগরিবের পরেও আমরা চালিয়ে যাব। প্লিজ আমার অনুরোধ, আমার জোড়হাত অনুরোধ, প্লিজ আপনারা থাকবেন। আমাদের এটা আজকে লাইভ ফিডিং হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজে btuk.uk এবং ফোকাস টিভি সেটাকে লাইভ দিচ্ছে, লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে, আপনারা শেয়ার করবেন। যেহেতু আপনার বাড়িতে বসে আছে, যদি কোনো পার্সোনাল কোনো বিরাট অসুবিধা না থাকে দয়া করে আমাদের সাথে থাকবেন। ডক্টর রাও, আমি আপনার কাছে এক্ষুনি আসছি, আমাদের একজন আমাদের অতিথির কাছে যেতেই হবে। কাউন্সিলর আহবাব হোসেন, স্পিকার, লন্ডন বরো অফ টাওয়ার হ্যামলেটস, হি হ্যাজ গট অ্যানাদার মিটিং। সো কাউন্সিলর আহবাব হোসেন, থ্যাংক ইউ বাসিত ভাই, থ্যাংক ইউ। আজকে সবার সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, সুধী মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, সালাম জানাচ্ছি। আসলে আমরা ভেরি লাকি, আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী 50 years once in a lifetime, so we are very happy, and 100 years বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী একসাথে আমরা পালন করছি। আরো একটা পালন করছি আমরা ব্রিটিশ এবং বাংলাদেশের 50 বছরের ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনশিপ। 1972 সালে 8 জানুয়ারি যখন বঙ্গবন্ধু এই দেশে এসেছিলেন, এডওয়ার্ড হিথ ওনাকে ওয়েলকাম করেছিলেন। তো আমি ভেরি প্রাউড, আমি এজ এ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কাউন্সিলর, এজ স্পিকার, আমি টাউন কাউন্সিলে আপনারা দেখেছেন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনে কয়েকটা অনুষ্ঠান করেছি। গত 29 তারিখ ক্যানারি ওয়ার্ফে মেমোরেবল একটা লাইটিং আপ সেরেমনি করেছি। আলতাবালি পার্কে আমরা টাউন কাউন্সিল মিলে আমরা স্বাধীনতার ফ্ল্যাগ রেজ করেছি, এবং টাউন কাউন্সিলে আমি প্রথমবার কাউন্সিলর, এমপি এবং মেয়রকে নিয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী সেলিব্রেট করেছি। প্রত্যেক কাউন্সিলর বক্তব্য দিয়েছে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তারা বলেছে। সো আমি রিয়েলি হ্যাপি এন্ড আমি প্রাউড যে আমি এই কাজটা এজ এ ব্রিটিশ বাংলাদেশি, এজ এ বাংলাদেশি হেরিটেজ, এজ এ বাংলাদেশি একজন মানে আমার রুটস বাংলাদেশে, যে আমি একটা কিছু করতে পেরেছি। এখানে আমার অনেক কাউন্সিলর কলিগ আছেন, তারাও অনেকে করতেছেন। বাংলাদেশ টাউন কাউন্সিল 9 মাস ব্যাপী স্বাধীনতার প্রোগ্রাম হাতিয়ে নিয়েছে। মেয়র জন বিস, কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার, লিড মেম্বার ফর কালচার এন্ড আর্টস, আমরা সবাই মিলে কাজ করছি। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমি কোনদিন বক্তৃতা দিয়ে বাইরে যাই না, বাট আমার একটা ইমার্জেন্সি কাজ, এই জন্য আমি চলে যাব। আমি জোড়হাতে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ধন্যবাদ স্পিকার কাউন্সিলর আহবাব হোসেন, লন্ডন বরো অফ টাওয়ার হ্যামলেটস, আপনাকে আসার জন্য এবং মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আমাদের যুগ্ম সম্পাদক, জয়েন্ট সেক্রেটারি ডক্টর রহাবউদ্দিন, আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, ওনার একটা টপিক হচ্ছে, আপনি 4 মিনিটে ফিনিশ করবেন প্লিজ। মাই রিকোয়েস্ট ডক্টর রব, হিজ টপিক ইজ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স এন্ড অ্যাচিভমেন্ট। সো মে আই রিকোয়েস্ট Dr. Rwabuddin to finish in 4 minutes, and after that at 7 we will have a couple of few speakers, maybe 3 or 4 speakers, very quickly they will give their speeches, and 7:40 we go to Maghrib break, and we'll come back. We'll try to finish as early as possible. Every speaker will be given probably 1 to 2 minutes to speak, and I have got
many important speakers here in my list, as well as we'll mention everybody's name who joined us today. So please stay with us. And after that, we have fantastic, wonderful cultural program will be led by Mustafa Kamal Bilan. So Dr. Rabuddin, over to you. Thank you. Thank you, Basit Bhai. Honorable guests, some of my contents may be repeated, so I do apologize for that in advance. Honorable Chief Guest, the Minister for Planning, His Excellency, Mr. M.M. Mannan, MP, the special guests, the leaders, and the members and well-wishers of Bangladesh Teachers Association in the UK. I welcome you all to this auspicious occasion of the Golden Jubilee celebration of the independence of Bangladesh. During this celebration, we show our utmost respect to the 3 million martyrs and the 200,000 victim mothers and sisters for their thankless sacrifice of blood, life, and personal honor in 1971. Here I solemnly remember our supreme leader, political philosopher, the founder and the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, whose unique and charismatic leadership united the 75 million people and gave them the passion, motivation, and the aspiration to fight. Our tribute also goes to all national leaders, the military officers of the Danish Pakistan, all sector commanders, guerrilla freedom fighters, and the citizens who directly or indirectly made contributions to the War of the Independence. We also acknowledge the gratitude the late President of Soviet Union, Leonid Brezhnev, and the late Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi, for their tremendous and unconditional political, military, and economic support. Friends, time has come to evaluate the goals and the achievements of our independence. There has been many ups and downs over the last 50 years. Unfortunately, within a fleeting period of only 3.5 years of our independence, the founding father of the nation and his entire family were brutally assassinated by the defeated traitors, Rajakars, and the collaborators. That was a dark chapter of our glorious history. Luckily, the nation turned around and started making nascent progress despite all the insurrections, myriad of fatal domestic and international conspiracy. During the last decade and up to this present time, Bangladesh has seen remarkable developments in the field of education, agriculture, communication, infrastructure, information and technology, garment export, electrical energy sector, and the national economy. Load shedding in the Bangladesh is the thing of the past now. Women education and their social welfare was given the priority. Now the women working force outweighs the opposite gender of their counterparts. IT and the digital services in Bangladesh is one of the most efficient provisions where people enjoy communication and global digital community. The construction of infamous Podda Bridge and the launch of Sky satellites is no longer a far-reaching dream, but a touchable reality. The government of Bangladesh has successfully controlled and contained the mortality rate and also the infection of the pandemic virus COVID-19, which is far better than almost all superpowers in the world. Only a few days ago, the UN Secretary General Antonio Guterres announced and congratulated Bangladesh as a developing country of middle income. This is a great achievement for us. For the year of 2019 and 20, the gross domestic product of Bangladesh was 7.8%, and that of Pakistan was only 1.5%. More than 24% people in Pakistan live below poverty, whereas the poverty index of Bangladesh is 14%. With this comparison and contrast,
we can definitely celebrate our success. Nevertheless, there are areas where we have not gained maturity yet. Social corruption, political violence, abduction, and killings must be reduced and deleted as much as practicable. Law and orders must be tightened and improved. The four main conditions of the independence, namely democracy, socialism, nationality, and the secularism, must be mutually respected and exercised by all organizations, institutions, politicians, and citizens. Only then we will be able to claim the benefits of our desired independence and the freedom of life. Dr. Rabuddin, you have 30 seconds to finish, please. Thank you all again for being such a wonderful audience. Long live Bangladesh, Joy Bangla. বাসিত সাহেব, আপনি কাইন্ডলি আনমিউট করেন। See, technical thing. Thank you very much, President, for mentioning this. Okay, Anwar Hussain, UK, who joined with us. Councillor Jusna, you are still with us, Deputy Mayor of London Borough of Redbridge, and we request Apa can stay with us for a little bit longer. Mahbub Suna, you have joined with us. Obviously, our freedom fighter Dewan Ghosh Sultan, you are still with us. Abdul Razzaq, আপনি আমাদের সাথে আছেন। আমাদের শিক্ষক সিনিয়র টিচার, রিটায়ার্ড টিচার মিস্টার হান্নান এবং মিসেস হান্নান আপনারা আছেন। আমাদের কিন্তু অনারারি প্ল্যানিং মিনিস্টার এখন আমাদের সাথেই আছেন। প্রিন্সিপাল লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি আশিদ আলী, ইউ আর হিয়ার, ইউ উইল বি স্পিকিং সুন। আলিমুজ্জামান ভাই আমাদের সাথে আছেন, ধন্যবাদ। সালেহ আহমদ আমার এক বড় ভাই এবং আমাদের টিচার মেম্বার, সিনিয়র মেম্বার, জিএসসি, গেটেড কাউন্সিল ট্রেজারার এবং ফর্মার চেয়ার অফ চিটাগাং ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। আমার এক বড় ভাই সিনিয়র টিচার এম ইয়াহিয়া জয়েন করেছেন, ধন্যবাদ ইয়াহিয়া ভাই, আপনি জয়েন করেছেন। রেহানা খাতুন রহমান আপা, সিনিয়র লেকচারার, ফরমার সিনিয়র লেকচারার ফ্রম টাওয়ার হ্যামলেট কলেজ, আপনার সাথে আছেন। কাউন্সিলর আতিকুল হক, আমি জানি আপনার তাড়া আছে, আমি আপনার কাছে 1 মিনিটের মধ্যে আসছি। আমি জাস্ট কয়েকটা নাম মেনশন করে চলে আসছি। রহমত আলী ভাই, উনি জার্নালিস্ট এন্ড অল্প দর্পণ সম্পাদক, আমাদের সাথে আছেন, ধন্যবাদ রহমত ভাই। সাউদা মুমিন আপা আমাদের মেম্বার এবং কবি আমাদের সাথে আছেন। আমাদের বিটিআর প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মঞ্জুর রাজা চৌধুরী এবং বর্তমানে ইসি কমিটি, আপনি অসুস্থতা নিয়েও আমাদের সাথে আছেন। ব্যারিস্টার আতাউর রহমান জিএসসি চেয়ার, আপনি আমাদের সাথে আছেন। আমাদের কালচারাল সেক্রেটারি এবং কমিউনিটি কালচারাল অ্যাক্টিভিস্ট মজিবুল হক বনি, আমাদের সাথে আপনি আছেন। কাউন্সিলর হুমায়ুন কবির ভাই, আমাদের বিটিআর সবসময় উনি সবসময় আসেন, আমাদেরকে বিভিন্ন সময় অ্যাডভাইস দেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ইউ আর স্টিল উইথ আস। আমাদের একজন লিডার, বিটিআর লিডার এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশন লিডার, অ্যাডভোকেট শাহ ফারুক আহমেদ, আপনি অসুস্থ আমি জানি, কালকে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল, তারপর আমাদের সাথে আছেন এখানে মার্ক, I can't say your last name. Mark, you are with us still. I know you are listening to Bengali, but you do understand some Bengali as well, as you have been doing a lot of work with Bangladesh. Thank you very much. Mohammad Shahjahan, আমাদের কলিগ, বিটিআর মেম্বার, উনি আমাদের সাথে আছেন। আমাদের মেম্বার, আমাদের কলিগ হাবিব রহমান আমাদের সাথে আছেন এবং এনাদার আমাদের কমিউনিটির একজন আমাদের বিগ নেতা এবং একটা বিগ অ্যাসোসিয়েশন BCA, বাংলাদেশ ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং তৎকালীন বাংলাদেশের ছাত্র নেতা MA মুনিম ভাই, আমি আপনার সাথে আছেন। আমাদের ঢাকা অ্যালামনাই ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ আব্দুর রকিব ভাই, আপনি আমাদের সাথে আছেন। আমাদের তাফাজ্জুল করিম ভাই জয়েন করেছেন ইউএসএ থেকে আমার মনে হচ্ছে। আমাদের এক বড় ভাই ফ্রিডম ফাইটার জয়েন করেছেন। সাংবাদিক আবু মুসা হাসান, আমাদের গর্বের ফ্রিডম ফাইটার, মুক্তিযোদ্ধা, আজকে কথা বলবেন, আপনি আমাদের সাথে আছেন। নীলুফা হাসান, জার্নালিস্ট এন্ড আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইউকের মেম্বার, আপনি আমাদের সাথে আছেন, ধন্যবাদ। রাজিয়া বেগম, আমাদের সিনিয়র মেম্বার এবং অ্যাক্টিভিস্ট, আমি আপনাদের সাথে আছেন। বাংলাদেশ হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট UK প্রিয় প্রশান্ত পুরকায়স্ত, দাদা আপনি আমাদের সাথে আছেন, ধন্যবাদ। রিফা রকিব, আমাদের বোন, কালচারাল অ্যাক্টিভিস্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য UK সম্মানিত সদস্য, ইসি মেম্বার, আপনি আমাদের সাথে। মোহাম্মদ শাহজাহান, আপনি আসছেন। আফিফার রহমান, আমাদের বিটির একজন মেম্বার আপা, আমাদের সাথে আছেন। বিটির ফরমার ট্রেজারার এবং আমাদের ইসি মেম্বার মুনজেরিন রশিদ আমাদের সাথে আছে। চৌধুরী
টাওয়ার হামদ কলেজের লেকচার আমাদের মেম্বার আমাদের সাথে আছেন হাসনা রহমান, আমাদের ইসি মেম্বার, আমাদের টিচার, আমাদের সাথে আছেন রুহুল আমিন ভাই, আমাদের সাথে আছেন বিলকিস ফাতিমা, আমাদের সাথে আছেন সৈয়দ রাকিব আহমদ, আমার এক বড় ভাই, আমাদের সিনিয়র টিচার, আমাদের অ্যাডভাইজার বিটিএর এবং রিটায়ার্ড টিচার, আমরা ধন্য আপনি আমাদের সাথে আছেন, এবং আলিনা জনসন আপনি আমাদের সাথে আছেন, এবং অনেকগুলো নাম হয়তো আমি চেষ্টা করব ওভার দ্য কোর্স অফ দ্য ইভেন্ট আই উইল মেনশন সাম অফ দ্য নেমস। সো আমি এখন আসবো আমাদের একজন কাউন্সিলর, এবং উনি কিন্তু কনজারভেটিভের কাউন্সিলর, এবং হি ইজ দ্য অনলি কাউন্সিলর ফ্রম সেলসবারি, উইলশায়ার, কাউন্সিলর আতিকুল হক। You have joined before 6 o'clock. You are still with us. So floor is yours, sir. Thank you. Just before we start, would I say 7:40 আমরা যদি 7:40 তে নামাজের ব্রেক নিয়ে নেই এবং 7:50 তে আবার রিটার্ন করি, এই 10 মিনিটস বা আরো কম সময়ের জন্য আপনারা কেউ যাবেন না, লিভ করবেন না, শুধু এই সামান্য 5-7 মিনিটের জন্য আমরা একটু ফাংশন কম করব, তারপর আমরা নামাজ শেষে আবার শুরু করব ইনশাআল্লাহ। সরি কাউন্সিলর টু স্টপ ইউ, প্লিজ, the floor is yours. Thank you very much for your kind invite. I have to say it's a great pleasure to be with the BTA, and it's really good to see the strong unity in Thai Hamlets. Bangladesh. I grew up in Thai Hamlets. I went to Dainford School, and I remember some of the Bengali teachers, and I'm really good to be with you all. One of the background I'd like to say, I'm from Salisbury, where our first Prime Minister, Edward Heath, who actually received our Sheikh Mujibur Rahman Bangabandhu back in 1972. And I'm the only British Bangladeshi councillor in Salisbury, and I played my part, and luckily all my councillors has allowed to raise the flag in top of Guildhall, which was a milestone, which was a great achievement, and I'm grateful to them as well. I thank you all for arranging this fantastic initiative. Bangladesh means a lot to me because I grew up in Shaplabag. I went to Hatimali School, and it's always a great memory. And for our young generation to remember Bangladesh like that, and with your help, it makes a big difference. I mean, the only thing I would say in Thai Hamlets is we have a lot of Bangladeshi councillors, and I would urge them to continue fight not to lose the Bengali classes or the Bengali teaching in Thai Hamlets, because it's important. And if we lose, and I see sometimes Thai Hamlets is cutting a lot of the teaching element, I really think we should fight for it, because I remember one of the teaching Hoksar, I'm not sure if everybody is aware, there was a near Ogay, there used to be a Bangla school, which I used to attend as well. And those are the memories I live and I feel passionate about. And I urge all the councillors, Bangladeshi councillors especially, to fight to retain all the Bangla classes in Thai Hamlets. And thank you for your kind invite. Thank you very much, Councillor Atikul Haq from Salisbury. Thank you very much, and thank you for joining, and it's our honor to have you. But if you can stay for a bit longer after Maghrib, will be really appreciated. As my president Abu Hussein said, we have got only 2 minutes to go. Only thing I can request, please do not leave. You can go for prayer for 5-6 minutes, and we will resume our program again in about 6-7 minutes time. What I will do, if you turn up maybe your camera, or you can leave your camera, just do it. Please don't leave. May I request, please don't leave. We will try to do as early as possible. There are some speakers, our guest speakers, as well as our members. Some of the members will be speaking as well, and then fantastic program, a cultural program is waiting. So, President, would you like to say anything, or can I just leave it like this? Well, sir, as you stated, 7:40, we'll have a small, very short break, 7:40 for prayer. It's 7:40 now. It's just to go. Yes, those who like to go for praying, inshallah, you can go. And by this time, you remain on, please. Okay, don't leave. Thank you. Can I leave the Facebook on and record on? Is that okay? Otherwise, it takes time to start again. Okay, so I will leave the gallery. I will leave the gallery view, and it will be still on Facebook. And if you request for 5 minutes, please, and we will be resume our program in 5 minutes. Dr. Rob, you wanted to say something, please. Dr. Rob. I was going to mention a name. আপনারা জানেন আমাদের সম্মানিত সালেহ আহমেদ ভাই জয়েন করেছেন ব্রিস্টল থেকে। উনি গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের সম্মানিত ট্রেজারার এবং চিটাগাং ইউনিভার্সিটি অ্যালুমিনাইয়ের সম্মানিত লিডার। সালেহ আহমেদ ভাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের সালেহ আহমেদ। If you would like to mention, we have 30 seconds. If you would like to mention, Dr. Rob, anyone name I missed out, please. If you'd like to mention, please do.
Well, as far as I know, you have covered most of the names. If one comes through on that, I'll definitely. Yeah, I've got a list here. Many of them will be speaking for 1 or 2 minutes, probably just after Maghrib prayer. And may I humbly request our freedom fighters? There are, I already mentioned that the one Ghost Sultan, he's with us. Lukman Hussein, who is with us. Mahmoud Hassan MBE, আমি ওনাকে দেখি নাই, আমাদের জার্নালিস্ট and freedom fighter Abu Musa Hassan আমাদের সাথে আছেন, and then we'll try to make it brief. We'll start after the Maghrib prayer straight away in 5-6 minutes time. So I will just mute myself and pray. You can pray and join. আলোতে থাকুন, ফোকাসে থাকুন, হাত রাখুন